Today we'll see how to start Cummins DG in manual mode. ಇವತ್ತು Cummins DGನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. To start the DG in manual mode, you have to press this manual button. DGನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. You have to press this manual button. To start the DG, you have to press start button. DG start ಮಾಡೋಕ್ಕೆ start button ಒತ್ತಬೇಕು. To stop the DG, you have to press this stop button. You press the stop button, DG will get stopped. ನೀವು DGನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DG ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Cummins DG ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೋಡ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು Cummins DGನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.